ආයිබෝවන් හැමෝටම අද පැවැත්වීමට නියමිත වෙන්නේ accounting දේශනය. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා වෙනද වගේම අපේ අශාන්ස. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ, ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපි නැනපවුර ෆවුන්ඩේෂන් එකේ අපේ නිර්මාතෘ අපේ ප්‍රභාත් නලින්ද සර්ව කෝල් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ එතුමාගේ සංකල්පයක් යටතේ තමයි මේ වැඩසටහන් සියල්ලම සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ, සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිත් එක්ක රජයේ පාසල්වල සහ සියලුම පාසල්වල ආචාර්ය මණ්ඩල අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අද දින Zoom ඔස්සේ සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වුණ ඔයගලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ටත් යම් කිසි දෙයක් අතපසු වුණා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ නැනපවුර ෆවුන්ඩේෂන් නැනපවුර YouTube channel එකට ගිහිල්ලා අද දේශනය වගේම කලින් දේශනත් නරඹන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට bell icon එක click කරාම එසැනින් අපි live යනවද එහෙම නැත්නම් අපි මොන හරි වීඩියෝ එකක් post කරාද කියලා දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අද මේ දේශනේ ඉවරුණ ගමන්ම අපි YouTube එකේ comment section එකේ ප්‍රශ්නයක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ ප්‍රශ්නට ඕගොල්ලෝ උත්තර සපයන්න කියලාත් අපි මේ වෙලාවේ ආරාධනා කරන ගමන්ම කියන්න ඕනේ අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම දැන් අහන ප්‍රශ්නට කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා වරලත් ගණකාධිකාරී, කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී, ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අශාන් මාර්ටිනෝස් සර්. එහෙනම් සර්ටයි ආරාධනය. Okay, thank you, Adwa. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවසාන පරිච්ඡේදය ඔයගොල්ලෝගේ accounting chapter එකේ. So today we are planning to discuss the final chapter. So what's the reason I'm selecting this chapter is basically if you finish this chapter earlier, so it's kind of a advantage as far as your A-level exam is concerned. So you can practice your questions throughout the papers and a couple of papers. So my belief is, so you need to practice the papers, you need to do different type of questions and try to be confident about the subject. So that is the main core area that most of the questions will come in this manner. මේක මම සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද අපි බලමු කොහොමද මේ සම්බන්ධයෙන් අපි තියෙන calculations කරන්නේ සහ management accounting කියලා. Right. So the topic is capital budgeting, and here we are focusing on future projects. So as an organization, they're planning to develop a different kind of a projects or kind of they undertake different projects. So the amount of investment is huge. So amount of investment is huge. Let's say the features. අපි හිතමු අපි project එකක් ගත්තොත් apartment complex එකක් develop කරන්න හරි construct කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් roadway එකක් develop කරන්න හරි construct කරන්න හරි ඒකට යන sum එක amount එක investment එක සෑහෙන විශාලයි. So you need to incur a lot of you need to invest a colossal amount of money, a big amount of investment. So once you take a decision, you cannot reverse. You can a decision එක ගත්තයින් පස්සේ ඒක අපිට reverse කරන්න බෑ. අනික එක තමයි ඒ investment එකත් එක්ක එන දෙයක් තමයි the uncertainty. Uncertainty කියලා කියන්නේ risk එක. ඒ කියන්නේ deviation from the expectation. So හිතන විදියට සමහරට වැඩ යන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ අතර සමහරලාට විවිධ ආකාරයේ cost එක escalate වෙන්න පුළුවන්. යනාදී වශයෙන් different හිතන්න නැති දේවල් එන්න පුළුවන්. Clear? So අනික එක තමයි funds වල long term commitment එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ funds ටික invest කරලා හිර කරලා තියාගන්න. ඒතර ඒ වගේ project එකක් අපි කොහොමද evaluate කරන්නේ? අපි කොහොමද ඒකේ viability එක එහෙම නැත්නම් feasibility එක evaluate කරන්න කියන දේවල් අපි මේ topic එකෙන් category මේ learning outcome එකක් විදිහට අපි හදාගන්නවා. The capital budgeting analyzing alternate long term investments and deciding which assets or which projects to be implemented.
මෙතන අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අපි ගාව projects 3-4ක් තියෙනවා. ඒ projects 3-4න් වඩාත් වැදගත්ම එහෙම නැත්නම් viableම project එක. එහෙම නැත්නම් වඩාත් feasiblema object එක. මේ project එක මොකක්ද කියලා select කරනවා. Clear? So it's about capital appraisal. So you are evaluating the feasibility of alternative projects. හරිද අපිට ඔක්කොම undertake කරන්න බෑ. අපිට තියෙනවා scarcity එකක්. අපේ financial resources scare. So ඒ scarcity එක හින්දා අපිට ඔක්කොම ටික මේ undertake කරන්න බෑ. ඒකින්ද අපි use කරන different techniques. So you use different techniques to evaluate what is the best project, what is the optimum project, so that we can go ahead with. Clear? So features wise, it has a uncertainty, and once you take the decisions, you cannot reverse, and you need to have a long-term commitment for your funds, and you need to invest big amount of money. So what are my features? පස්සේ අපි එනවා මේ වගේ projects වල cash flows හැදෙන විදිහ. ඒතර මේ වගේ project එකක් ගත්තොත් ඒ cash flows occur වෙන විදිය types 3කට බෙදෙනවා. So we divide these cash flows that arise due to project in terms of initial cash flows, in terms of annual cash flows, annual operating cash flows, and terminal cash flows. Initial cash flow එක කියලා කියන්නේ project එක පටන් ගන්න අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා in terms of year 0. Year 0 වලදී incur කරන expenses ටික. ඒ කියන්නේ cash outflow එක සහ cash inflow එකේ net එක අපි කියනවා initial investment එක කියලා. එතකොට project එක run කරන් යද්දී අපි දැන් project period එක අවුරුදු 10ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ අවුරුදු 10 තුල එක් අවුරුදු වල එන cash inflows සහ cash outflows ටික. ඒකට අපි කියනවා annual operating cash flows කියලා. ඒ කියන්නේ recurrent cash flow කියලා කියනවා. හරිද? ඒකට අපි කියනවා recurrent cash flow කියලා. ඒක තුන්වෙනි එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ project එක wind up කරද්දී, project එක close down කරද්දී, project එක අපි complete කරද්දී arise වෙන. ඒ කියන්නේ project එක complete කිරීම තුලින් පැන නගින cash flows and cash inflows and outflows වලට අපි කියනවා terminal cash flows කියලා. Clear? So when it comes to the long-term projects, the cash flows arise due to these projects. You can broadly divide into 3. One is initial investment. Number 2 is annual operating cash flows. Number 3 is terminal cash flows. So what do you mean by initial cash flows? The cash flows that are going to incur at year 0, that is now. Okay. So you need to invest. You need to invest in a big machinery, probably some working capital. So probably if you have any sort of existing assets, you need to sell them. And you need to pay any taxes for the capital gains you derive. Initial investment. So what do you mean by annual operating cash flows? When you run your project, so probably you might derive income. You need to incur certain expenses for maintenance, and those type of cash inflows and outflows we call annual operating cash flows. So what do you mean by terminal cash flows? At the end of the project. At the end of the project means at the time of winding up the project or closing down the project, these cash flows will arise. So probably the recovery of working capital, if you have any scrap values, so you need to take that into account, the residual value of existing assets. Okay. So broadly, 3 types: initial, annual operating and terminal. Let me first take a figure out. So this is basically the structure. ඔගොල්ලෝගේ A level exam එකේදී ආවොත් scenario එක මෙන්න මේ විදියට අපිට derive කරන්න පුළුවන් අපේ cash flows. So තර අලුතෙන් මොන හරි long term asset එකක් ගන්නවා නම් අපි ඒකට කියනවා machinery එකක් හරි long term asset එකක්. ඒතර ඒ purchase price එක initial investment එකේ element. ඒතර ඒ asset එක bring it to the present location and condition ඒක අපි consider කරනවා cash flow initially. Initial working capital requirement. So working capital requirement current assets minus current liabilities. To run the project, to start the project, you need to have some stocks, probably those type of elementary items. So that is also considered as a cash outflow. And if you have any existing assets, so let's take an example. ඔයාගාව පරණ asset එකක් තියෙනවා ඒක replace කරනවා. ඒතර පරණ asset එක විකුණායිමෙන් ලැබෙන මුදල් ටික cash inflow එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකට ගෙවන tax එක cash outflow එකක් වෙනවා. ඒතර ඒ තුලින් අපිට calculate කරන්න පුළුවන් initial
net cash flow. ඒකට අපි කියනවා initial investment එක කියලා. Clear? So somehow if you go through your past papers, sometimes they specifically ask calculate initial investment. මොකද initial investment කියලා කියන්නේ project එක start කරද්දී එන cash inflows and outflows. අලුතින් ගන්න asset එකේ cost price එක, ඒ asset එක establish කරන්න යන installation cost එක, initial working capital requirement එක, those are all considered as a cash outflow. And if you have any assets that is already there with you, ඒක sell කරලා එන proceeds ටික ඒකට ගෙවන tax එක අඩු කරායින් පස්සේ ඒක net කරනවා. එතකොට අපිට එනවා initial net cash flow. Right. Please have a look this example. Example එක පොඩ්ඩක් බලන්න. Example number 1. Cost of existing machine. Cost of existing machine කියන එක not relevant. ඒක past cost. And remember, past cost, sunk cost අපි මෙතනදී consider කරන්නේ නැහැ. Past cost, sunk cost අපි consider කරන්නේ. අපි මෙතන consider කරන්නේ all future cash flows. Costs that already incurred or investments that you already made will not be considered. Remember, the purchase price of the new machine, yes, you will consider that. Purchase price of the new machine, you will consider. This one won't consider because it is already incurred. Make up consider. Make up a cash inflow ekadda outflow ekadda, ඒක අපේ outflow එක. Brackets වල දාන්න. Installation cost of new machine, yes, you will consider. ඒකයි outflow. Expected sales price of the existing machine, yes, it's an inflow. Yes. Payable tax on selling price on existing machine, yes, it's a cash outflow. Outflow. New working capital requirement, yes, you need to consider ඒක අපේ outflow. අපෙන් සල්ලි එළියට යනවා නම් ඒක outflow එක. අපිට සල්ලි එනවා නම් ඒක අපේ inflow එක. Clear? So let's look at the answer here based on the example number 1. Inflows තියෙනවා. Sales price of old machine is inflow. ඒකට ගෙවස් එක outflow එක. ඒක net කරලා අපි ගන්නවා 80. Outflows තියෙනවා. Cost of new machines, cost of establishment, new working capital requirement. එතකොට අපේ 625 එළියට යනවා. අපිට 80 එනවා. So what is your initial investment? 545. You do past papers. The first question is calculate initial investment. Calculate initial investment. Clear? So that's called first category of cash flows that arise due to a project or long-term project. Okay. Now we come to annual cash flows. Annual cash flows. Annual cash flows, another name, recurrent cash flows. Every year, this cash will come, this cash will go out from the business. Some other examples. Cash sales, cash received from debtors, purchasers, cash payment to creditors, cash payment for expenses to run their operations, fixed asset maintenance expenses. මෙතනදී depreciation ගන්නෙ නෑ. Depreciation කියලා කියන්නේ cash outflow එකක් නෙමෙයි. It's a cash, it's not a cash element. It's basically a accounting adjustment. Any taxes you pay also considered as a cash flow. Okay? Right. අපි මෙතන තියෙන example එකක්. Example එක අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. We'll come to this later. Right. We'll look at this example and we'll do this question. Give me a minute. So you can do with me. Can you see both screen? Screen දෙකම පේනවද? ඔව්. හරි දැන් ඕගොල්ලෝ ගහන්න මෙන්න මේ විදිහට year 0, y0, sorry, y1,
Okay, y0, y1, y2, y3, y4. ඉතින් අවුරුදු 5කට තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරන්නේ. අවුරුදු 5කට තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරන්නේ. y0 කියලා ඔලුවට දාගන්න now කියන එක. y0 කියලා කියන්නේ now. හරිද? Purchase price is 750,000. අපි first space ටික ලියලා අංක හරි දිවි කියලා ලියාගමු purchase price. ලියන්න මාත් එක්ක purchase price. Purchase price කියලා කියන්නේ cash inflow එකක්ද outflow එකක්ද? Cash outflow එකක්. ඒක වෙන්නේ year 0 වල. ඒක initial investment එකක්. ඒකට දාමු අපි 750,000. 750. And installation cost minus 50,000. Installation cost minus 50,000. Working capital requirement. Working capital. ඒකත් year 0. 50,000. So මෙයා කියනවා this will be recovered at the end of the period. This will be recovered at the end of the period. ඒක අපි තාම ඉගෙන ගන්න එක terminal cash flow. ඒක අපි පස්සේ තියාගමු. හරිද? දැන් මෙයා කියනවා first year the first year 150,000. Okay, so make a note. So revenue for the first year. Revenue for first year is 150,000. අපි ලියමු 150,000 කියලා revenue. Revenue 150,000. Revenue for the first year 150,000. it will increase by 10% each year. ඒකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා මෙහෙම එකක් ආවොත් හැම අවුරුද්දකම figure එක වැඩි කරන්න පුළුවන් 1.1 වලින්. එහෙම නැත්නම් 10% calculate කරලා ඒකට previous figure එකට add කරන්න පුළුවන්. ඒකට 150,000 වලට 10% කියලා 15,000. 15 plus 150 165,000. එහෙම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම 1.1 වලින් වැඩි කරනවා. 1.1 වලින් වැඩි කරන එක lazy exam context එක. You have a calculators no? You can make use of calculators. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම calculator එක base කරගෙන යන්න. So what do you do here? Make I වැඩි කරන්න 1 point. The figures taken out the balance. That's called revenue. So each year it's increased by 10%. Now we come to expenses. Expenses, according to the question, expenses can cash out 50,000. You put negative 50,000. A negative done, it's an expense. Cash going out from the business. It's further said in the second and third year, it is increased by 10%. Second year K, third year K, වැඩි වෙනවා previous එකත් එක්ක බලද්දි 10%. So just multiply by 1.1. ඊට පස්සේ කියනවා fourth and fifth year, it is decreased by 10%. මේක වැඩි කරන්න ඕනේ 90%. 0.9. මේක වැඩි කරනවා 90%.
හරිද? දැන් ගාන කියනවා depreciation. Depreciation එක අපි ගන්නවා to calculate tax. කියන්නේ depreciation. Depreciation එක 140 minus 140. මුලින්ම අපි profit එක calculate කරලා tax එක calculate. So can you calculate profit? Revenue minus expenses. Expenses you paid in cash, expenses you not pay in cash, basically we call depreciation. So shall we calculate the profit? පළවෙනි අවුරුද්දේ loss එක, දෙවෙනි අවුරුද්දේ loss එක, තුන්වෙනි අවුරුද්දේ loss එක, 4 සහ 5 දී තමයි profit එකක් ගන්න. Okay, and then you need to calculate tax. Tax එක කීයද? 40%. So making 40% calculate කරනවා. 0.4. Calculate එකෙන් 0.4 වලින් වැඩි කරනවා. ඒ වැඩි කරද්දී මතක තියාගන්න ලකුණ මාරු. positive එකක් ආවොත් cash ගෙවන්න ඕනේ, negative එකක් ආවොත් tax saving, tax refund එනවා. ඒක profit එකක් ආවොත් විතරයි tax එක ගෙවන්නේ. profit එකක් ආවේ නැත්නම් tax එක refund වෙනවා. මතක තියාගන්න. ඒකට හේතුව අනික් projects තියෙනවා. අනික් projects වල එන cash flows වලින් tax ගෙවන්න ඕනේ තියෙන tax එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. Then we calculate profit after tax. Profit after tax. Profit after tax. How we derive the annual cash flows? You take the revenue, you take the expenses, you take the depreciation, the profit එක calculate කරනවා. Profit එකට tax එක charge කරනවා, and then you calculate profit after tax. හරිද? ඒකට අපි add back කරනවා depreciation. Calculate cash flows. Depreciation එක කීයද? 140. හරිද? එතකොට අපි cash flows derive කරනවා. මේක තමයි annual cash flow. හරිද? මේක මං ගන්නවා නම් first one is initial investment එක. එතකොට initial investment එක කීයද? Answer for the question number 1. This is the initial investment, 850,000. Initial investment එක 850,000. Hariද? That is the answer for part 1. That is the answer for part 1, 850,000. Annual operating net cash flows මේ අපි derive කරලා තියෙනවා each year. Annual operating net cash flows. හරිද? ඊට අපි යනවා terminal cash flows. ලියන්න terminal cash flows. කියන ඒක එන්නේ හරිනම් year 5. හරිද? එතන එන්නේ recovery of working capital ලියන්න. Recovery of working capital. Recovery of working capital. මෙතන අපි කීයක් ඉන්වෙස්ට් කරාද working capital එක විදියට year 0 වල 50,000 negative. ඒක recover වෙනවා. ඒක positive. And scrap value.
New machine. Scrap value of new machine is $50. The terminal cash flow value with 100,000. If you have a doubt, please ask. Feel free to put in the chat box or whatever. You need to understand the concept, right? So terminal cash flows are cash flows and cash inflows and cash outflows that happen at the end of the investment. Example, residual value of the investment and recovery of working capital. So most of the time, these are cash inflows. Terminal cash flows බොහෝ විට cash inflows. We call positive cash flows. Right. So then අපි යනවා to differentiate the concept of profit and cash flows, basically the outflow. So total income and total expenses are considered to derive profits. So here, cash flow wise, you take cash inflows and cash outflows to calculate the net cash flows. So profit take calculate කරද්දී අපි accounting වලදී use කරන්නේ accrual basis. What do you mean by accrual basis? You should recognize revenue only when it is earned. You should recognize expenses only when it is incurred. Revenue recognize කරන්නේ earn කරු. Expenses recognize කරන්නේ incur කරු. ඒ කියන්නේ payment එක කරාද නැද්ද, සල්ලි හම්බුණාද නැද්ද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. Cash basis එකේදී එහෙම නෙමෙයි. සල්ලි හම්බුනොත් recognize කරනවා, සල්ලි හම්බුනේ නැත්නම් recognize කරන්නේ නැහැ. සල්ලි ගෙවුවොත් recognize කරනවා, සල්ලි ගෙවුවේ නැත්නම් recognize කරන්නේ. So you calculate net profit or loss, you calculate net cash flows. The items which are not inflows and outflows are included. Non-cash items are removed for cash inflows and out. For example, depreciation, bad debts, discount allowance will not be considered. Capital items are not included. Capital items are included for cash. Right. I'll give you this example before we start with any techniques. So there are 3 techniques that you are going to learn. Number 1 is payback period. Number 2 is ARR, accounting rate of return. Number 3 is net present value. I'll give you an example here. Let's say your mom gave 1,000 rupees today. And what is the condition? You need to pay her back 100 per month. හැම මාසෙකම 100 ගානේ දෙන්න. How long your mom has to wait to recover her initial investment? ඔයාට දීපු ගාන 1000යි. ඔයා අම්මට ආයිත් එක pay back කරනවා 100 ගානේ මාසෙකට. So your mom has to wait 10 months. හරිද? මාසෙට 100 ගාන දෙන්නේ. So they 1000 recover කරගන්න your mom has to wait for 10 months. Same concept here. So payback period is a period where you need to wait to recover your initial investment. Okay, so payback period එහෙනම් අපි කියනවා පිළිගෙවුම් කාලය කියලා සිංහලෙන්. So පිළිගෙවුම් කාලය කියලා කියන්නේ project එකක එන initial investment එක ඒ project එකේ එන cash inflows වලින්. ඒ කියන්නේ annual cash flows වලින්, annual operating cash flows වලින් recover වෙන්න කොච්චර කල් යනවද? ඒක සරල දෙයක් තියෙනවා. හරිද? So that we call payback period. අපි ගන්න එතනදී cash flow base කරකට තමයි යන්නේ. එතකොට මේ cash flows, the annual operating cash flows can behave in a 2 manner. හරි 2 ඒ කියන්නේ categories දෙකකින් cash flow rise වෙනවා කියලා බලමු. එක scenario එකක් තමයි you are getting even cash flows. ඒ කියලා කියන්නේ හැම අවුරුද්දෙම ඔයාගේ cash flows සමානයි. හැම අවුරුද්දකම ඔයාට එන annual cash flow එක සමානයි. So you are getting even or constant amount of cash, net cash inflow. So take a look this example.
XYZ Limited is considering buying a new machine that will be used in its manufacturing operations. The machine cost is 16,000. The machine cost is initial investment and is expected to produce annual net cash flows of 4,100. So machine making in return, they will give you an annual cash inflow of 4,100. The machine is expected to have 8-year useful life with no salvage value. Calculate payback period. So what is the formula? Cost of the investment over annual net cash flow. Cost of the investment over annual net cash flow. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපෘතියේ ආයෝජනය මූලික ආයෝජනය බෙදන්න ඕනේ ඒ ව්‍යාපෘතියෙන් හම්බෙන වාර්ෂික මුදල් ප්‍රවාහයන් එක්ක සමාන මුදල් ප්‍රවාහයන් එනවා අපිට උත්තරේ එනවා 16,000 බෙදෙනවා 4,100 වලින් the answer is 3.9 years. The answer is 3.9 years. Clear? It's very straightforward one. Assume, what is the condition? Cash flows are equal. The payback period එකවන්නේ කොහොමද? Cash flows equal වෙන අවස්ථාවක cost of the investment බෙදෙනවා annual cash flows. Okay? Right. Now, when it comes to the practical world, you won't get similar cash flows. Clear? It's not happen every day. So always the cash flows are vary from year to year. හරිද? එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක කොහොමද අපි payback period එක calculate කරන්නේ? Let's look at this example here. Orbitrack wants to install a machine that costs 16,000 and has 8-year useful life with 0 salvage value. Annual net cash flows are as follows. ඔයාට දීලා තියෙනවා 16,000 investment එක. ඒතර 16,000 investment එක අපි කොහොමද පෙන්වන්නේ? negative විදියට. ඇයි negative වෙන්නේ? Because it's a cash outflow. Because it's an investment. So year 0 වල ඒක investment එක. Yeah? ඒතර ඒක අපි negative එකක් විදියට පෙන්වන්න කරා. ඊට පස්සේ subsequent cash flows are positive. Subsequent cash flows are positive. So year 1 3,000, 2 4,000, 3 4,000, 4 4,000, 5 5,000, 6 3,000, 7 2,000, 8 2,000. The cash flows equal ne. Cash flows behave in a various manner. It's not equal. So අපි කොහොමද කරන්නේ? We need to calculate cumulative cash flows. Okay, can you remember when you're doing your O levels, you need to calculate median. So when you need to calculate the median, you need to use the cumulative frequency. Right? So same way you use the methodology here. Cumulative net cash flows කරනවා. Year 0 වල negative 16,000 ඒකට add වෙනවා positive 3. ඒතර net එක කොහොමද එන්නේ? negative 13. Negative 13 වලට year 2 වල 4 add වෙනවා negative 9. Negative 9 වලට year 3 වල 4 add වෙනවා negative 5. ඔයගේ you calculate cumulative cash flows. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මේ negative එක positive වෙන occasion එක. මේ negative cash cumulative cash flow එක positive වෙන occasion එක. ඒ දෙක අපි box කරනවා. එතකොට this cash flows we take very importantly if you focus on year 4 වල තියෙනවා negative 1,000, year 5 වල තියෙනවා positive 4,000. ඒතර එතනින් මොකද්ද reflect වෙන්නේ? year 4 and 5 අතරමැද කාලයක this project got payback, recover. But you need to calculate what is the exact point. You need to calculate what is the exact point that this project becomes zero. Can cumulative net cash flow එක zero වෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද කියන එක හරියටම calculate කරන්න. කොහොමද calculate කරන්නේ? 4 plus 4 වලට අදාළ negative figure එක 1,000. ඒ 1,000 ඔයා recover කරන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ cash flow එක. 4 plus 4 වල end එකේදී ඔයාට තියෙනවා 1,000 collect cover කරගන්න. ඒ 4 වල
4000 recover කරගන්නේ ඊළඟ අවුරුද්ද cash flow එකකින්. ඊළඟ අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ පස්වෙනි අවුරුද්ද. ඒ කියන්නේ 1000 over 5000. Yeah. 4 plus, let's write this down. 4 plus what recover කරගන්න ඕනේ 1000. over ඊළඟ අවුරුද්ද cash flow එක. ඒ කියන්නේ negative figure එකක් ගන්න ඕනේ. හරිද? 5000. So 1000 බෙදුවම 0.2. 0.2 plus 4 answer is 4.2. So that's how we calculate the answer. හරිද? So payback එක ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් සිනාරියෝ දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා cash flows even වෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ හැම අවුරුද්දකම cash flow සමානයි. දෙවෙනි සිනාරියෝ එක cash flow එක එහෙම සමාන වෙන්නේ නැති අවස්ථාව. එහෙම සමාන වෙන්නේ නැති අවස්ථාවකට අපි මොකද කරන්නේ? cumulative net cash flow එක හොයලා අන්තිම වරට negative එක positive වෙන එක බලලා අන්තිම වරට negative එකට අදාළ year එක දාලා ඒ negative cash flow එක බෙදන්න ඕනේ ඊළඟ අවුරුද්දේ cash flow. Then you get the correct result. So the formula wise, A is the last period with negative cumulative cash flow. B is the total value of cumulative cash flows at the end of the period A. C is the total cash flow during the period after A. Decision rule: on invest in a project within the short payback period. අපි payback period projects තුනක calculate කරා කියලා හිතන්නකො. ඒ වල investment සමානයි කියලා හිතන්නකො. එතකොට මොන project එකද select කරන්නේ? Payback project with shorter payback period. හැමතිස්සෙම අපි uncertainty එක අඩු කරගන්න තමයි බලන්නේ long term projects evaluation කරද්දී. එතකොට අපි payback period technique එක use කරනවා නම් ඒ use කරලා අපි payback periods 3-4ක් calculate කරා නම් අපි select කරගන්නේ මොන project එකද? The project with shorter payback period. That is the decision rule for payback period. Right. We'll come to this later. Right. So company expect to invest on an investment which has a value of 250,000. So investment එක කීයද? 2,50,000. Estimated annual cash flows are 50,000 every year. Calculate the payback period. 250,000 divided by 50,000 answer is 5 years. So 5 years වෙද්දී මෙයාගේ initial investment එක ඔක්කොම ටික recover. Okay. Can you do this question? Will do with me. So right, we'll do with me machine A. So year 0, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Cash flows. So cash flows initial investment එක 300. අපි all rupees in 1000 කියලා ලියමු. exam එකෙදිත් එහෙම ලියමු. හරිද? Is 1000. Someone asking question. Lesson is investment appraisal, the last chapter. Let's come from the management accounting. ඔයගොල්ලෝගේ syllabus එකේ තියෙන අන්තිම chapter එක. Long term project appraisal. හරිද? Right. ඔයගොල්ලොත් මාත් එක්කම කරන්න, then you can get more understanding. ඒත් මොකද කරන්නේ? year 0 වල cash outflow එකක්. ඒතර cash inflows ටික copy කරගෙන යන්න එහෙම 80, 80, 70, 90, 60. හරිද? ඊට පස්සේ එනවා cumulative cash flows.
කුම් cash flows කියලා කියන්නේ. කුම් cash flows. negative 300 දැම්ම negative 300 වලට add කරන්න positive 80. So negative 220 ඒකට add කරන්න positive 80. negative 140 ඒකට add කරන්න positive 70. negative 70 වලට add කරන්න positive 90. positive 20. හරිද? ඒකට add කරන්න තව 60ක් 80. මේක ඕනෙත් නැහැ. අපිට ඕනේ negative වෙන එක positive වෙන අවස්ථාව. ඒතර ඒ ටික කොටු කරන්න. negative එක positive වෙන අවස්ථාව. දැන් තේරෙනවද? ඊට අපිට ඕනේ මොනවාද? ඒ box එකෙන් අපිට ඕනේ negative එක තියෙන year එක. negative වෙන amount එක අන්තිමට. ඊළඟ අවුරුද්දේ cash flow. ඔය ටික තමයි අපිට ඕනේ. එනේ 3 plus අවුරුදු 3ක් ඕනේ 70ක් recover කරගන්න ඕනේ ඊළඟ අවුරුද්දේ cash flow එක. ඊළඟ අවුරුද්දේ cash flow එක කීයද 90. 3 plus මොකද උත්තරේ 3.778. 3.778. Let's look at the machine B. Machine B. Machine B කියලා ලියන්න. Year 0 වල 300 negative. 80, 70, 90, 50. Negative 300 plus 80. ඒක තේරෙනවද බලන්න. Machine B. negative positive වෙන අවස්ථාව තමයි අපිට ඕනේ. negative positive වෙන අවස්ථාව තමයි අපිට ඕනේ. negative එකට අදාළ year එක ඕනේ. ඒ negative amount එක ඕනේ. subsequent year එකේ cash flow. Payback එක ඉන්නේ 4 plus. එන්න ඕනේ out of next year cash flow. 0.25. 4 plus. උත්තරේ 4.25. Okay. මම overall ටික check ගන්න.
projects දෙකක් තියෙනවා machine A and machine B. machine A එක ගත්තොත් ඒකේ payback period එක is 3.778 years. Machine B එකේ payback period එක 4.25 years. So which one you should select? You should select project with a shorter payback period. So you go ahead with machine A. Machine A එකට තමයි ඔයාගේ cash invest කරන්න. So cash flow wise, investment එක wise ගත්තොත් එimhe both machines are 300. කොට shorter payback period එක තියෙන machine A අපි select කරනවා හේතුව එයා ඉක්මනට ඔයාගේ සල්ලි ටික recover කරලා දෙන්න. හරිද? Is it clear? If you have a doubt, feel free to put it in the chat box. We look at the question number 2. Question number 2 එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. This was tested in 2021 paper. එයා cash flows දෙන්නේ නැහැ. එයා දෙන්නේ profit එක. So how you convert profit into cash flows? ලියන්න. Cash flows are equal profit plus depreciation. Profit plus depreciation. Profit එකට add කරනවා depreciation. So තමයි cash flows. I told you earlier that the payback period is based on cash flows. So cash flows දීලා නැත්නම් question එකක profits දීලා තියෙනවනේ ඒ profit එක අපි convert කරගන්න ඕනේ cash flows වලට. හරිද? හරි. We look at question number 2 here. So they have given two investments. Investment cost එක 500,000 for first investment and profit is given for year 1 to year 4. It mentioned the first investment scrap value එක 100 කියලා. ඒතර depreciation අපි කොහොමද calculate කරන්නේ? Depreciation equal cost minus scrap divided by useful life. The first investment එකේ cost එක 500. එකෙන් අඩු කරන්න scrap value එක 100. ඒක බෙදන්න useful life එක 40. Sorry. 40. So answer is 100. Second එක ගමු. Second එකේ investment එක 500. Scrap value එක 200. ඒක බෙදන්න 4. Answer is 70. හරිද? එතකොට you need to calculate the cash flows. Cash flows හොයාගන්න අපි මොකද කරන්නේ? 90 plus 100. 100 plus 100. 150 plus 100. 120 plus 100. Year 1. In කේද 190 200 250 220 ඔතන cash flow එක investment 1 එකේ first investment හරිද? So cumulative cash flows කොහොමද එන්නේ? minus 500. Next, write it down. Cumulative cash. Negative 500. ඒකට add කරන්න positive 190. ඒකට add කරන්න positive
200. අපිට ඕනේ මොකද්ද? නෙගටිව් එක පොසිටිව් වෙන අවස්ථාව. නෙගටිව් එක පොසිටිව් වෙන අවස්ථාව. What do you do? 2 plus negative 110. 250 is the subsequent cash. Another 2 plus 110 over 140. .78. That is a payback period for first investment. The second investment එක අපි බලමු. Second investment එකේ cash flow in 80 plus 75, 100 plus 75, 150 plus 75, 170 plus 75. Cash flow එක 155, 175, 225, 245. Minus 5. Cumulative cash flow එක ගමු. Negative 500. ඒකට add කරන්න plus 150. අපිට ඕනේ නෙගටිව් එක පොසිටිව් වෙන අවස්ථාව. ඒක අපි ගන්න 2 years. අපි එනවා negative 170. Now 225. Now 2 plus 70ක් negative. Next year cash flow 225. Fraction එකක් විතර ගන්න. As a decimal plus 2.756. Yes. So payback අඩු එක තමයි අපි select කරන්නේ. එතකොට second investment එක අපි select කරනවා. හරිද? Right. හරි. දැන් අපි මේ projects දෙක පොඩ්ඩක් බලමු. Get an idea. Project 1 එකේ payback එක 3 years. Initial investment එක 6,000. Project 1 එකේ payback එක 3 years. Project 2 එකේ payback එක 4 years. Project 4 එකේ payback එක 4 years. Payback එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? අඩුවෙන් තියෙන payback එක, අඩුවෙන් තියෙන පිළිගෙවුම් කාලයේ තියෙන project එක select කරන්න කියලා. නමුත් if you go through well, you have a 50,000 in year 5 for project 2. හරිද? ඒක අපි consider කරන්නේ නැහැ payback period. ඉතින් එතනදී අපි ගන්නේ cash flows occur up to payback period එක විතරයි අපි consider කරන්නේ. Cash flow occur after payback period or cash flow arise after payback period will not be considered. So that's a loophole in, or that's a limitation in
payback period. Yeah. Right. Next topic, accounting rate of return. Yeah, accounting rate of return. So මෙතන formula එකක් තියෙනවා and this is based on profit. එතකොට payback period එකදී අපි calculate කරේ cash flows කර අරගෙන තමයි payback period එක. එතකොට ARR එක කරන්නේ කොහොමද? Profits ටික base කරගෙන. හරිද? What is the formula? Net profit after tax over average investment. Net profit after tax over average investment. Formula එක ලියා ගන්න. Net profit. Yeah. Net profit after tax. Net profit after tax over average investment. So කොහොමද අපි average investment එක කියන එක හොයාගන්නේ? Initial investment එහෙම නැත්නම් beginning book value plus scrap value divided by 2. Initial investment plus scrap value divided by 2. That's formula. So reconsider the 16,000 investment being considered by Arbitrage. The annual after-tax net income, that is net profit, is 2,100. Compute the accounting rate of return. So in that context, your after-tax net profit is 2,100. The after-tax net profit is 2,100. That divide by scrap value, so the average investment. The average investment is initial investment is 16,000, scrap value is 0. 16,000 plus 0 is 16,000. Eka became 8,000. The average net profit after tax is 2,100. Average investment is 8,000. So the answer is 26.25%. Answer is 26.25%. Okay. So what are the problems in accounting rate of returns? We use profit. The profit take a calculate කරද්දී අපි use කරනවා depreciation rate. එතකොට අපිට මේ profit එක වැඩි කරන්න ඕන නම් depreciation එකෙන් change කරන්න පුළුවන්. Income might not vary from year to year. Income එක vary වෙන්න පුළුවන්. Time value of money concept එක ignore වෙන්න. ඒක තමයි මෙතන තියෙන loopholes. හරි. Shall we do this calculation here? Accounting rate of return. Cash flows දීලා තියෙන්නේ ARR එක අහන්න. The profit equal යන්න. Profit equal cash flows minus depreciation. Profit එක දීලා තියෙන්නේ අහන්නේ sorry cash flows දීලා තියෙන්නේ අහන්නේ ARR. ඒකට ඒ cash flow එක අපි convert කරගන්න ඕනේ profit වලට. හරිද? Write it down. Depreciation equal cost minus scrap divided by useful life. Cost එක 300. Scrap එකක් මෙතන නැහැ. Useful life එක so depreciation is 75. Okay. 60 minus 75, 80 minus 75, 100 minus 75, 150 minus. Profit. They automatic add kara 90 no 90 තමයි total profit එක. ඒක බෙදන්න 4. 4 years. What is average profit?
22.5. Average profit එක 22.5. Average investment එක. Initial investment එක 300, start value එක 0, 300 plus 0, 300 divide by 2, 150. මේක වැඩි කරන්න C. This divide by this. %15. Accounting rate of return or investment rate of return is 15%. Machine Y එක අපි බලමු. $100 minus 75, 175 minus 75, 100 minus 75, 80 minus 75 ගියම් 25යි 100යි 25යි 15යි. So 5. $100 minus 75, 175 minus 75, 100 minus 75, 80 minus 75. It all together. ඒක බෙදන්න 4. It's called average profit. Average investment එක 150. Average profit එක බෙදන්න average investment එකෙන් වැඩි කරන්න C. Answer is 26. 26 exact. And 25.83. Exact ROI, the ARR is 25.83. ARR is 25.83. මොකද decision criteria එක ARR එකේදී higher the ARR you go ahead with that project. The accounting rate of return එකේදී වැඩිම ARR එක තියෙන එක තමයි අපි select කරන්නේ. හරිද? Accounting rate of return එකේදී එහෙම නැත්නම් investment rate of return එකේදී අපි select කරන්නේ highest ARR තියෙන project. So we will select machine 1. හරිද? Right. We'll move to the most important one now. Next topic, net present value. Net present value. Write this down. All future cash flows are converted to present values by using a discounting factor. For exam එකේදී ඒ discounting factor එක දෙනවා. මේ future cash flows තියෙනවා එක එක අවුරුදු වල එන දේවල් cash flows ඒවා අපි present value එකකට ගේනවා. Discounting factor use කරනවා. We'll take a look. මෙතන දෙන cash flows from year 1 to year 8 4100. Discounting factor එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේ එක එක අවුරුදු වල එන cash flows ටික present value එකට convert කරන්නේ? ඒකෙන් multiply කරනවා. හරිද? year 1 වල තියෙන present value fact එක වැඩි. මොකද ඒකේ present value එක වැඩි හින්දා. time value එක වැඩි හින්දා. අගට යන්න value එක අඩු. Clear? So simply what you do is you take the cash flows multiplied by the corresponding discounting factor. Then you calculate the present value. අපි මොකද්ද කරන්නේ?
A present value ඔක්කොම ටික අපි එකතු කරනවා. Year 1 2 3 4 5 6 7 8 ඒ ඔක්කොම present values ටික එකතු කරලා ඒකෙන් අපි අඩු කරනවා initial investment. And then you come up with net present value. Present value of cash inflows minus present value of cash outflows. අපි ඒකට කියනවා initial investment. එතකොට අපිට එනවා net present value. Clear? So if you get a positive answer, if your net present value is positive, accept. So please write this down. If the NPV of a given project is positive, if the NPV of a given project is positive, the සුද්ධ වර්තමානයේ positive වුණොත් එහෙම අපි මේ project එක පිළිගන්නවා. We should accept the project. If it is negative, we should reject the project. If it is negative, we should reject the project. හරි. දැන් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතන projects තුනක් තියෙනවා. හරිද? මේකේ investment එක 12000. projects තුනේම initial investment එක 12000. project B එකේදී වෙන්නේ මොකක්ද? හැම අවුරුද්දෙම 5000 ගානේ දෙන්න. project A එකේ. project A එකේ හැම අවුරුද්දෙම 5000 ගානේ දෙන්න. project B එකේ මුල් අවුරුද්දේ 8000යි, දෙවෙනි අවුරුද්දේ 5000යි, තුන්වෙනි අවුරුද්දේ 2000. C එකේ පළවෙනි අවුරුද්දේ 1000, second එකේ 5, third එකේ 9. So total cash inflow එක 15 for all three. මේ project තුනේ හොඳම project එක මොකක්ද? හොඳම project එක එන්නේ B. හේතුව මුල් අවුරුදු වල වැඩියෙන් දෙනවා B. හරිද? If you take the discounting factor 10% වලින් වැඩි කරාම project A එකේ NPV එක එනවා 435, project B එකේ NPV එක එනවා 908, project C එක negative. එයා initial year 1 එකේ එන figure එක අඩුයි. year 1 එකේ එන figure එක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ NPV එකට ඒක බලපාන. හරිද? මෙතන discounting rate එකක් අවශ්‍යමත් නැහැ. අපි බලන්න ඕනේ initial years වල ඉක්මනට සල්ලි එනවා නම් ඒක තමයි හොඳම project. Although all the projects require same investment and have same total net cash flows, project B has a higher NPV because larger cash flows happen or occur in year 1. Yeah. We'll look at this question number 5. Please read the question. Question number 5. Whatever the garment factory expect to purchase a new machine in future and its cost is 150,000. Expected future cash flows are given below. Right. So year 0, 1, 2, 3. Okay. So write it down. Initial investment. So write it down. Cash flow 160, 180, 150, 160. Cash outflows.
negative 100 outflows මතක තියාගන්න negative වෙනවා. හරි. negative 110, negative 100, negative 90. Net cash flows. Then initial investment. Initial investment one. So this is negative 150, 60, 70, 50, 70. This is a discounting factor. 10%. 12%. Sorry. Discounting factor 12%. Year 1 will always, or year 0 will always 1, 0.893. Just copy as it is. 0.797, 0.712, 0.639. That's what I'm going to present value. PV. May cash flow එක වැඩි කරන්න corresponding discounting factor. Cash flow එක අවුරුදු වල තියෙන cash flow එක වැඩි කරන්න ඒ අවුරුද්දට අදාළ discounting factor එක exam එකේ your examiner will give this information. Remember. ඔයගොල්ලන්ට calculate කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරන්න. That's we call net present value. Just write NPV. Document කරන්න. NPV එක positive. NPV එක positive නම් what do you do? මොකද අපේ decision criteria එක accept as NPV of the project is positive. COVID positive වුණාට NPV positive වුණා accept. ලෙඩක් ගත්තොත් ලෙඩක් positive වෙනවා කියලා කියන්නේ ලෙඩේ හැදිලා කියන එක. හරිද? COVID positive කියලා කියන්නේ දුක් වෙනවද? නමුත් NPV positive කියලා කියන්නේ මේ project එක viable project. Okay? So based on the NPV rule, we should accept the project. Based on the NPV rule, we should accept the project. Is it clear? So එතකොට අපි summarize කරොත් අපි අද ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික we are focusing on long term projects. දිගු කාලීන ආයෝජන තීරණ තමයි අපේ පාඩම. එතනදී අපි දිගු කාලීන ආයෝජනයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තියෙන features ටික අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ තියෙන cash inflows and cash outflows අපි ප්‍රධාන categories තුනකට අපි divide කරා. Initial cash flows, annual cash flows, annual operating cash flows සහ terminal cash flows කියලා. ඊට පස්සේ අපි techniques තුනක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ techniques තුන තමයි payback period, ARR, accounting rate of return, and net present value. ඔය තුනෙන් දෙකක් cash flow base කරගෙන තමයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ payback period එක NPV එකයි cash flow base කරගෙන තමයි හදන්නේ. Profit base කරගෙන හදන්නේ accounting rate of return. අපි decision rule එක ගත්තොත් එහෙම payback period එකේදී project with a shorter payback period you will select. ARR එකේ decision rule එක ගත්තොත් projects with a higher ARR will be selected. NPV එක ගත්තොත් projects with positive NPV will get selected. ඒකේදී highest එකේ යනවා බොහෝ විට ඒ project එක අපි select. මොනවාරි doubts තියෙනවද කොහොමද? And if you need any sort of a help or clarifying anything, this is my number, you can contact me. Okay, so on 77222269, I'm Lester Martino. If you need any sort of a help or any kind of a advice or any sort of a doubts to clarify, this is my number to contact.
මොනවා හරි doubts තියෙනවද කොහොමද? තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. So මේක ඉතා lazy section එකක්. project appraisal කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට හරියට මේක කරගත්තොත් full marks ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම බලන්න ඒ information දීලා තියෙන information හරියට base කරගෙන කොහොමද question එක කරන්න කියලා. So if you take 30th MCQ is come from this one and 50th short answer question the structured question එක එන්නේ මේ section එකේ. ඊට අමතරව paper 2 එකේ sub question එකක් විදිහට මේක අහන්න පුළුවන්. probably 10 mark question. Overall got the 12 marks question. 12 marks විතර මේ section එකෙන් cover. So why I selected this one? So if you do past papers, try to cover your latter part of the syllabus, then you have some sort of a strong confidence about your subject. Do you have any doubts? If you have a doubts, you can put it in a chat box or you can contact us. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? අද අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් වල ගත්තොත් එහෙම. Do you have any doubts? Yeah, if you have a doubt, please feel free to ask anything. Any doubts? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat box එකට දාන්න පුළුවන්. MPV එකේදී අපි කරන්නේ එක එක future cash flows ටික අපි convert කරනවා current year cash flow එකට. ඒ කියන්නේ present value එකට. දැන් මේ 60 වල today's value එක තමයි වෙන්නේ 56.5. මේ second year එකේ හම්බෙන 70k value එක තමයි 55.7. third year එකේ හම්බෙන 50 වල value එක තමයි 35.6. fourth year එකේ එන 70 එකේ value එක තමයි 44.7. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මේ ඔක්කොම ටික add කරලා positive ටික add කරලා initial investment එකෙන් අඩු කරනවා. එය තමනත් තියෙන ප්‍රශ්න.
payback එක cash flows base කරගෙන තමයි කරන්නේ. payback එක cash flows base කරගෙන කරන්නේ. එතකොට payback එකේදී profits දීලා තියෙද්දි we need to convert profit into cash flows. How we convert the profit into cash flows? Profit plus depreciation, you will get the cash flows. හරිද? එතකොට profit දීලා තියෙන වෙලාවක payback එක calculate කරන්න આવොත් එහෙම profit plus depreciation, you get the cash flows. Cash flows දීලා තියෙන වෙලාවට ARR එක calculate කරන්න આવොත් cash flows minus depreciation, you get profit. මතක තියාගන්න. සමහරවිට profits දීලා cash flows සහ payback period එක එනත NPV එක. එතකොට profit එක convert කරන්න ඕනේ cash flows වලට. කොහොමද කරන්නේ? ඒකට add කරනවා depreciation. එහෙම නැත්නම් cash flows දීලා accounting rate of return එක calculate කරන්න අහනවා. එතකොට කරන්නේ cash flow minus depreciation, you get the profit. පමණක් තියෙන ප්‍රශ්න. Some of the doubts. හරි එහෙනම් අදට තියෙන පාඩම මෙතනින් මේ ෆිනිෂ් කරනවා. මොනවා ඩවුට් එකක් තිබ්බොත් මේ නම්බර් එකට අහන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් පාඩමකින් සම්බන්ධ වෙමු. Thank you. ඒ වගේම අද සම්බන්ධ වුණු අපේ ආචාර්ය ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ෂන් මාටිනෝසට අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ අපි අපේ රණපෞර ෆවුන්ඩේෂන් එකේ නිර්මාතෘ ප්‍රවාත් සර්වත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ඕගොල්ලොන්ට අද දේශනයේ යම් කිසි දෙයක් අතපසු වුණා නම් අපේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපි YouTube channel එකට අද වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් දානවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඒ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේම සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලා ඔයගලන්ට අපි ඉස්සරහට මොනවද live කරන්නේ, ඒ වගේම අපි මොන දේශනද upload කරලා තියෙන්නේ කියලාත් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපිත් එක්ක හරවත් දේශනයක් සඳහා සම්බන්ධ වන අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ෂන් මාටිනෝසට අපේ හදපිරි ස්තුතිය පුද කරන අතර අපි එහෙනම් තවත් දේශනයකින් නැවත හමු වෙමු. බොහොමත්ම ස්තුතියි.